Okay, now our one presenter is the first presentation. Dr. Sheikh Nanal Patta. Actually, he was busy for the activities of conference in other location. So, as he has the other task also in another area. So that's why I requested Dr. Sheikh Nanal Patta to give his presentation. And Dr. Nanal Patta, his time is 15 minutes. And Dr. Nanal Patta, he is the professor in the Department of GOLN, and he was the president of Bangladesh IEEE chapter. And Dr. Nanal Patta, you can introduce yourself. Even party can introduce yourself. I'm not taking out the whole. Thank you. I will be very brief because all the technical aspects you can get all in my papers. Because the topic here, what I will be covering, what we did during the COVID-19. So different medical imaging techniques for automatic disease detection. So even in the during the presentation, you can ask me questions. I can answer Bangla, English, whatever you prefer. My brief, I am Professor EEE Buek, and currently in charge of the robotics lab. We have a very robotics lab, which is not just now. It is Institute of Robotics. It is now approved by the Buek. So I do some editorial work in IEEE. I am the editorial board member of IEEE Access, G1 Journal, IEEE Potentials, and the editor-in-chief for IEEE PSE News. These are some of my awards which I received. So you can see my website and the publication records. So actually, as the time is very limited, what I will be presenting, you can see medical imaging, X-ray, all of we know about the X-ray. Then, so the next one is CT scan. Some of you may have experience. CT scanner only experience that. And the last one, ultrasound. Present korte chacchi. These are very common. X-ray, CT scan, ultrasound. So if you can because of the COVID, during the COVID, so, and COVID actually you never know. So, and it's not the COVID, it's pneumonia. We should say COVID is a type of pneumonia. So if you want to diagnose those types of diseases, you need these imaging techniques. So how you will be acquiring these images? Image below machine থেকে পাওয়া যাবে. That's a different topic. আমাদের কাছে কিন্তু once you have the image, সেখান থেকে if you have to do the manual inspection of these images, need expert physicians. কারণ আমরা যখন এক্স-রে করে আসি, সাথে সাথে কিন্তু রিপোর্ট পাবো না। পরের দিন যে আবার ডাক্তার এসে রাতের বেলা দিলে পরের দিন আপনি ডেলিভারিটা পান। That's the regular process. তো এই জায়গাটাতে আসলে একটা পরিবর্তন আসতে চাইছে। এই যে বলা হয় যে হেলথ সেক্টরে একটা হিউজ মানি ইনভেস্টমেন্ট চলছে all over the world. The reason is that এইগুলো যদি অটোমেটেড থাকতো, আপনি এক্সরে নিলে আপনাকে না আমাকে আমার ইমেজটা দিয়ে দেন। সো ওরা কিন্তু যদি দিত আমাকে, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট বাসায় বসে বসে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করে দেখতে পারি আমার কি হয়েছে। কারণ এখন কিন্তু সবাই আমরা পছন্দ করি। এভরিওয়ান অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু চাই যে আমরা নিজেরা একটু অ্যানালাইসিস করবো। সবাই কিন্তু একটা টপিক শুনলেই আমরা গুগলে দিই ওয়েবসাইট। সো ওই জায়গাটাতে আসলে সব কোম্পানি চাচ্ছে, যেমন এখানে দেখেন আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজ করে আপনি সেলফোনে দেখছেন, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন। আর দেখলে তো সুবিধা হবে না, দেখলেন আসলে if you have any disease or not সেটা বুঝবেন কি। So for that perspective, if in the back end you have some strong methodology that can give you a prediction, that's the idea. That's the idea behind automatic diagnosis of these medical images. So yes, this conference is focusing on fourth industrial revolution. Yes, you need very high data rate, because if you have the data, even you can immediately, it's happening in Bangladesh, at least 4 or 5 private hospitals, they are doing mHealth, mobile health, and with Singapore. So they will be giving you a slot where you can sit and talk with the doctors sitting in the Thailand or Singapore, here in Bangladesh. So if you have the data, you can send it to other people and immediately you can get a result. That's an automatic, the same case the before, it was about the cancer, and we are concentrating all these COVID-related diseases. So yes, we have to extract something from the image. The idea is that image is there, you have to extract some features so that machine can learn. That is called machine learning.
machine has to learn from your images. So you can extract some features. Now the question is, what features will be captured? So you take an image, red, green, blue, how many intensities? These are called features, mean, median features. So last 10 years, many people mostly they concentrated on these features. And if you convert instead of features, the question is which feature is best? Instead of that, you can use deep learning. The previous presenter also said about that. So if you are focusing on deep learning, it's kind of black box. You give the image, you get the result. But what we do, instead of using we work here. For you, it may be the black box. You give the input, you get the output. You can use conventional models like GoogleNet, AlexNet, VGG19, ResNet, InceptionNet. A lot of networks are available. You can use Python, and very interestingly now, MATLAB has a very nice interface. And day by day, they are just putting a lot of effort now. Just MATLAB you can use. You give an image, you get the decision. It's very easy. But we work here in the back. We try to build our own learning network. So that's our contribution. So, I cannot finish all of them in a few slides. So our idea here to detect the COVID-19 accurately, precisely, and in the back end, we are developing those deep learning networks. So from those three, I'll just quickly show you. So you can get these papers online. If you go to my Google Scholar, all these papers are there. So from each topic, I just picked up 2 of my journal papers recently published. So this is for X-ray. So, and this is now actually old. Now this has more than 330 citations. This paper has more than 330 citations. So it's a good paper. So you can check out this paper, cited by many good researchers. So this is actually the case. So I will not be describing very much detail about the deep neural network. Rather, these are the complications. You see the normal X-ray, viral pneumonia, bacterial pneumonia, and this is COVID. So your task is, if I'll be giving you one X-ray, you have to say it's COVID or viral or bacterial, something like that. So for that, this is our network. Overall schematic. So, those who are working on this area, one idea we incorporated here, it was very beginning. Generally, your target is COVID. Data is very less. But this pneumonia is not new. Pneumonia is from maybe 50 years. So you have a lot of data. So when you have that type of data imbalance, we told it. The class which you want, COVID, very few data. But very similar things a lot are available. So what is your job? You have to teach your machine. So generally, when you use conventional network, which are available in the market, believe me, people are using that network. In the box, I said, input that network. But you have to remember that network is trained by some data set, which is not the X-ray. We network below train coordinator. 10 লক্ষ বা 1 কোটি প্যারামিটার ইনিশিয়াল ভ্যালু লাগে তো সেই ভ্যালুগুলো ট্রেন করে নেওয়ার সময় ইমেজ নেট নামক একটা ডাটা সেট তো ওখানে তো শুধু এক্সট্রা না সেখানে এটাকে বলে ট্রান্সফার লার্নিং সো ইফ ইউ অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট লিস্ট মেশিনকে শেখানো যেতে পারে যে এটা এক্সট্রা এটা সামথিং লাইক দ্যাট সো সেই জন্য ট্রান্সফার লার্নিং ইউজ করা ভালো তো আমরা এখানে 2 স্টেজে ট্রান্সফার লার্নিং ইউজ করেছি এটা একটা জাস্ট সিম্পল মেসেজ আমরা দিলাম এটা আমাদের নিজেদের নেটওয়ার্ক XNet, যেটা বললাম যেটা অনেক সাইটেড রয়েছে basically convolutional network so convolutional principle so for the time constraint I should not read all those there are some meta learning so this is the I can finish within 2 minutes because I want to show you the more insight like when you do the neural network at the end of the day you get weights. For each parameters, you get some weights. So if you can do the GradCam features or this type of things, the red indicates more weights, blue less weights.
That means machine can also give an idea about which part they used more for this classification. Disease, not disease. So that's a good way that you are not getting the classification, you get also some that type of things. Regarding the city image, also we have a very good publications. You can see the impact factor is now it's 10, more than 10 impact factor. The two IEEE journals we recently published, so you can check them in my website. So just to the message is here, when we are getting the city images, city image গুলো কিন্তু এরকম প্রস্থ বরাবর একটু লাংসের এক্সরে দেখে যেটা উপর থেকে আলো আসে এক্সরে আর সিটি গুলো কিন্তু স্লাইস যেগুলো কিন্তু স্লাইস বলে হয় কি একটা এতগুলো স্লাইস 128টা স্লাইস একসাথে নিয়ে একটা ভলিউমের মতো কাজ করে সেগুলো ভলিউমেট্রিক ইমেজ এটা ভলিউম সো সেই ভলিউম ইমেজে সিটিতে আমরা যেটা করেছি তিনটা কাজই করেছি আমরা এখানে আসলে এখানে কোভিড আছে কিনা সেটা যেমন দেখেছি যে সেই কোভিড এর সিভিয়ারিটিটা কেমন এবং সেই কোভিড এর রিজনটা কেমন তাহলে সিটির ভিতরে কোন জায়গায় কোভিড হয়েছে এবং সিভিয়ারিটি 0 1 2 3 4 এরকম চারটা ক্যাটাগরি এগুলো আমাদের নেটওয়ার্ক নিজে এই জায়গাতে আমাদের কন্ট্রিবিউশন আমরা একটা ট্রাই অ্যাটেনশন ইউনিট দিয়েছি যেটা আগে ছিল না যেটা ভলিউমেট্রিক্যালি অ্যাটেনশন দিয়ে এই কাজটা করতে পারে সো এগুলো আমরা দেখাচ্ছি না যেহেতু আর জাস্ট আমি গল্পটি বলবো এগুলো হচ্ছে আপনার মূল যেটা ছিল স্লাইডস আর লাল সবুজের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন এখানে একদম কোনো লাল নেই প্রপোজ লাল কম আছে আর কি তার মানে মিলে গেছে ওই জায়গাগুলো আসলে ডাক্তার বলে দিয়েছে এগুলো প্রবলেম আর অন্য মেথড যেগুলো কনভেনশনাল আছে দেখে অনেক লাল আছে অর্থাৎ ওরা ঠিক সব জায়গা ঠিক মতো করতে পারে না তার মানে আপনি এরকমই একটা মেথড চান যে এখানে সম্পূর্ণ আপনি প্রেডিক্ট করতে পারছেন খুব নাইসলি আর একটাই মেথড আছে যেটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম তিনটা দেখাবো আল্ট্রাসাউন্ড এটা নিয়ে আমাদের পেপারস আছে আপনি জাস্ট সার্চ করলে আমার দুটো পেপারই পেয়ে যাবেন রিসেন্টলি সো আল্ট্রাসাউন্ড তো আপনারা জানেন আল্ট্রাসাউন্ড কাজ করে যে আল্ট্রাসাউন্ডটা করা হয় তো আল্ট্রাসাউন্ডের পোর্টেবিলিটি আছে ঠিক একইভাবে আল্ট্রাসাউন্ডে আমরা দেখিয়েছি কিছুটা সিগন্যাল প্রসেসিং এর স্পেকট্রাল মাস্ক বলে আর কি এরকম স্পেকট্রাল মাস্ক দিয়ে যদি আমরা গুণ করে কাজটা করি তাহলে দেখা গেছে কি আল্ট্রাসাউন্ডের যে এই যে জায়গাগুলো থাকে অনেক প্রমিনেন্ট হয়ে আছে প্রপোজ মেথড ইউজ করলে তখন আসলে কোভিড-19টা খুব ভালোভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় সো এটাই আমার জাস্ট অল্প বলা যে আমরা এই কাজগুলো করছি মেডিকেল ইমেজ দিয়ে অটোমেটিক ডিজিজ ডিটেকশনের জন্য সো এখানে কিছু নতুন জিনিস আছে অ্যাটেনশন কিভাবে ইউজ করা বা মাল্টি স্টেজ ট্রান্সফার লার্নিং এবং আমাদের প্রত্যেকটা মডেলই আমাদের নিজের প্রত্যেকটা পেপারে আমাদের নিজস্ব মডেল বের করা হয় এবং যেটা দেখা হয় যে এটা অন্য মেথডের চেয়ে অবশ্যই এক্সিস্টিং যত নেটওয়ার্ক আছে সবগুলো থেকে দেখানো হয় যে হ্যাঁ ওটা বেটার আছে কিনা So thank you for your questions. So do you have any question? Sir, it can be a simple question, but I want to know. আমাদের তো অনেকের কোভিড হচ্ছে অনেকের হচ্ছে আমার বাড়িতে আমার হয়েছে আমার ওয়াইফের এটা তো কোভিড হওয়ার পরে ডিটেকশন এবং কি সম্ভব যে আমার কোভিড হতে পারে অর্থাৎ সুস্থ মানুষদের কোনো ইমেজ দিয়ে কিছু করা এই কাজটা করতে করতে আসলে অনেক মজার ইনসিডেন্ট হয়েছে আমাদের সবারই কিন্তু কোভিড হয়েছে আবার তো এমনি হয়েছে আবার টেস্ট করতে হয়নি আবার দেখি যে হয়েছে এরকম সবাই কিন্তু এক ফেজ দুই ফেজ তিন ফেজে কোভিড হয়েছে আর প্রবলেমটা কি কোভিড হলে কি অসুবিধা একটা গ্রুপ তো সিভিয়ার হয়ে মারা গেছে বাকিদের অসুবিধা নেই আপনি বলেন যে আপনার কি অসুবিধা আপনার কিন্তু কোভিড হয়েছে ধরে অসুবিধা নেই খুব বেশি অসুবিধা হয় অসুবিধা আছে আপনি যদি লাংসের অবস্থাটা দেখেন অনেকের জন্য লাংসটা আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে আমরা বলি সিগারেট খাওয়া যাবে না তো কি অসুবিধা কি অনেকে তো অনেক বছরই বাঁচতে তার কিন্তু ইমিউনিটিটা কমে যাচ্ছে আপনি যদি লাংসের ওই সেলগুলো দেখেন লট অফ ড্যামেজেস আপনি পাবেন এবং কোভিড হওয়ার পরে যখন রোগীকে ছেড়ে দেয় যেদিন ছেড়ে দেয় আমার বাবা মা সবাই হাসপাতালে অনেকদিন ছিল যেদিন ছেড়ে দেয় ওই দিনেও কিন্তু 60% ড্যামেজ থাকে লাংস এবং সেটা ডাক্তার বলেই দেয় 1 year minimum recovery time, but never it will go your original stage. Like TB, যক্ষা যদি একবার হয়, আপনি কিন্তু তার আগের মতো আগের স্টেজে যেতে পারবেন। একবার ইনফেকশন হলে আগের পজিশনে সেই জন্য আপনার কোয়েশ্চন ফেলে যে আপনি যদি এই ধরনের অ্যানালাইসিস গুলো একটু করেন, আমাদের দেশে অনেক সময় কিন্তু আমরা রিল্যাক্টেন্ট। আপনি বেঁচে গিয়েছেন, ফাইন, ইউ গো, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু গিভ ইউ দ্য টাইম, স্পেশালি ফিজিশিয়ানস। আপনি ভালো হয়ে গেছেন, কি হয়ে গেছে, চলে যায়। কিন্তু এই যে আফটার এফেক্ট গুলো যদি আপনার অটোমেটিক থাকে, এই জন্যই বলেছে আপনি যদি প্লে করতে পারতেন জিনিসটাকে নিয়ে, আপনি দেখুন না এখনো তো আমার 10% আছে না, একটু অ্যালার্ট থাকে।
But for doctors, if you have 10%, they will ignore. You are fit. I should take care of 80% people. Why you are coming in front of? So these are the advantage. Hopefully cell phone based আসলে কেন এত টাকা ঢালতেছে এগুলোর পেছনে, এগুলো যদি সেল ফোনে চলে আসে তাহলে কিন্তু মানুষের অনেক দেখবে, নিজে নিজে অ্যানালিসিস করবে, কত পার্সেন্ট কি আছে প্রেডিকশন করবে, এই জন্য। এই আপনি না বলে সময় নেই। Is there any specific feature for COVID that differentiated from the asthma or other pneumonia type diseases? প্রত্যেকটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, বিশেষ করে কোনটা বলবো, যদি লাস্ট একটাও বলি, এই যে আল্ট্রাসাউন্ডে যখন দেখা যাচ্ছিল যে প্লুরাল লাইন বলে, এগুলোকে প্লুরাল লাইন, কোভিড-19 যে লাইনগুলো আছে একটা বড় বলে দেখা, যে লাইনগুলো আছে না, এই লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে মানে তাকে জাস্টিফিকেশন দিতে হয়, মেশিন লার্নিং ইউজ করলাম, ভালো রেজাল্ট হলো, শুধু তাদের কিন্তু পেপার সহজে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। এখন যেমন আমাদের রিসেন্ট কয়েকটা পেপারে এক্সপ্লেনেবল এআই বলে, কেন তোমারটা ভালো। তো ওই প্লুরাল লাইনগুলো যেগুলো এক্সপ্লেন, ওই লাইনগুলো যেগুলো আসে, এই লাইনগুলো একটু দেখানো যায় যে কোভিড হলে এই লাইনগুলো ইররেগুলারিটিস বাড়ে যদি কোভিড দেখা যায়, কারণ কোভিড কিন্তু ভাইরাল নিউমোনিয়ারই একটা খুবই খারাপ ধরন, ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, ভাইরাল নিউমোনিয়া ওগুলো ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোভিডে যেমন আল্ট্রাসাউন্ডের জন্য প্লুরাল লাইনগুলো কিন্তু একটু মোর আঁকাবাঁকা হয়ে যায়, ফলে ওই জন্য আমরা স্পেকট্রাল মেথডে গিয়েছি, যেখানে কি আমাদের যুক্তি ছিল টাইম ফ্রিকোয়েন্সি নিলে একটু বেটার হবে, এরকম। Okay, any more questions? All the participants, they're very interested. Cheap method, accuracy percentage is on the more accuracy. What I should say, price first. You cannot afford CT scan. It's 8,000 taka, sometimes 15,000, 20,000 in some hospitals. X-ray 400, 500, 800 taka. So that's a big issue, because why I'm telling CT scan is better than, no doubt, better than X-ray. X-ray and ultrasound, they are very, very, very low resolution image. Yeah. If you say very low resolution, raw resolution, there is no comparison between CT and this X-ray or ultrasound. Ultrasound is sound-based method, very comfortable. X-ray, you cannot buy an X-ray. আমি যখন সার্চ করি, আপনি একটু দেখেন গুগলে গেলে বলে যে সেলফোন দিয়ে এক্সরে করা যায়। এখনই আজকে বাসায় যে সার্চ করে দেখেন কি সুন্দর ছবি দেখাবে, যে এইভাবে হাতে ধরতেছেন, হাতের পুরো হাড্ডিগুলো দেখাচ্ছে, বুকে ধরতেছেন, বুকের হাড্ডি দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু ফেক, এটা কিন্তু জাস্ট একটা সফটওয়্যার আপনার শেপটাকে নিয়ে আপনার আঙ্গুলগুলোকে দেখায়, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আমাদের এগুলো কিন্তু ভিআর বা এআর অগমেন্টেড রিয়ালিটির মতো, এর মধ্যে অগমেন্ট করে দেয়। But this is not the perfect. না, ওটা নাই, মোবাইল দিয়ে তার এক্সরে হবে না, ইউ নিড এক্সরে, না এক্সরে ইমপিঞ্চ করতে হবে। সেই জন্য আমি বললাম যে অ্যাকুরেসি সিটি ইজ হায়ার, এরপরে আমরা ধরবো এক্সরে আর আল্ট্রাসাউন্ড, তারও কম্পার্ট। আল্ট্রাসাউন্ড কিন্তু সাউন্ড বেসড, আপনি যদি বলেন এক্সরে এবং আল্ট্রাসাউন্ডের পারফরমেন্স একটু কম, এক্সরে পারফরমেন্স ভালো, কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড আপনি যখন প্রেগনেন্ট লেডি আছে, আল্ট্রাসাউন্ড ইউ ক্যান ইউজ, এক্সরে ইউ ক্যানট ইউজ। এক্সরে কিন্তু নেওয়া যায় না, তাই না? তারপরে আপনার যে হার্টে যদি আপনার রিং করানো থাকে, এক্সরে করা যাবে না, কিন্তু আল্ট্রাসাউন্ড করা যাবে, সেফেস্ট সাউন্ড দিয়ে করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এই জন্য আমি বললাম যে অ্যাকুরেসির সাথে আরো দুইটা জিনিস আসলে আছে, যে কস্ট এবং সেফটি। Okay, last question on that point. Okay. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি যে মেশিনটা আমাদেরকে দেখালেন স্যার, এটা তো স্যার যখন আমি স্ক্যান করতেছি আমার ডিটেলসটা তো আমি মোবাইলে দেখতেছি, যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে কাজ করবে। স্যার আমরা কোভিডটা পেয়েছি 2020 সালে, নেক্সট স্টেজে স্যার আমাদের যে কোনো একটা রোগ আসতে পারে, ভাইরাস আসতে পারে, দেন আমি যদি ওইটার ফিচার কি এটাতে অ্যাড করতে পারবো, বা আমি কি এটাকে কি তখন এটার ভিতরে ইনপুট দিতে পারবো কোনোভাবে সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে, যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি যেমন গোপ্রো বা আদার্স মোবাইল কোম্পানি গুলো করে, এটা কি পসিবল? যেমন আমরা এই যে আমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে অত বেশি জানি না, এখনই আমরা আরেকটা কাজ আমাদেরকে বলা হচ্ছিল ইবোলা নিয়ে কাজ করতে বলতেছে আর কি। সো ইটস অলওয়েজ লাইক দ্যাট। যেমন ওনাদেরকে আমরা যখন প্রেজেন্ট করেছি, তোমার ইউটি ডালাসি প্রেজেন্ট করেছি, সো ওনারা ওইখানে আসলে আমাদের এই ওয়ার্কই প্রেজেন্ট করেছে। দে ওয়ার জাস্ট অফারিং আস, ইউ হ্যাভ নাও নলেজ, so you have the methods, you know how to deal with all these challenges, why don't you come and see Ebola prediction in Africa, so it's possible like this type of thing you can modify. If you have the knowledge, you can implement for other countries. Okay, so then what's the last question? Yes. Thank you very much. Yes, excellent presentation. This is the time demand topics, very interesting.
Thank you very much, Professor Dr. Sheikh Kanta. Actually, you are professor by profession and as an engineer, but my question is that do you have face any doctor, those who your reflection and the doctor's views? Any আমাদের এই হ্যাঁ আসলে যেটা হয় যে কোভিড এর সময় ডাক্তার ফার্স্ট আমি বলি যে আমার ভাই কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে নাক কান গলা বিভাগীয় প্রধান, সো আমার ভাইয়ের বউ বারডেমে আছে, ভাবি আর কি, আমার বোন ইজ অলসো এফআরসিওজি গাইনির হেড, বুদুল্লাহ ভাই সেও ডাক্তার, সো এ লট অফ পিপল আর ডক্টর, বাট ট্রুলি স্পিকিং ভাই বলে দেয়, তারপর আমার স্টুডেন্টরা যায়, তারপর ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। Okay, I think we have got the question and answer. Okay, thank you very much.